சார் இப்போ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னுடைய நோட் புக்கை பின் பண்ணிடலாம். ஓகே சார். ஓகே. நான் போன 2 வீக்ஸ் முன்னாடி நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த நோட் புக் எங்கேயோ மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போனது யாருக்கோ காட்டுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால் இப்போ வேற ஒரு நோட் புக்கில் செய்கிறேன். அதனால அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து நான் எடுக்க முடியல. ஆனால் அதே லெசன் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, கான்ட்ராஸ்ட் நம்ம லைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் 3-4 வகையா பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த கான்ட்ராஸ்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று முதல்ல எடுக்கிறது வந்து நம்ம லைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். என்ன மீன் பண்றோம்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சேம் சைஸ். ஒரே அளவுள்ள பொருட்கள் நம்ம விட்டு தூரத்தில் செல்ல செல்ல சிறிதாக காட்சி அளிக்கிறது. இதான் வந்து நம்ம லைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல செய்யறோம். என்ன சொல்றோம்? ஒரு 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 தூண் ஒன்று இருக்கு, அதே சைஸ்ல தூண் வந்து வரிசையா நட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் அங்க வந்து இதுல வந்துச்சுன்னா ஹொரைசான் லைன்ல ஐ லெவல் லைன் ஹொரைசான் லைன் ரெண்டு ஒன்று தான் இல்லையா? அங்க வந்துச்சுன்னா இங்க இருந்து அதையும் டாப்பையும் இதையும் வேனிஷிங் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணோம்னா அங்க வந்து இது எல்லாமே இப்படி சிறுசாகிக்கிட்டே போகும். ஒரு லைன் டிராயிங்கா வந்து அப்படி காட்டிட்டு போறோம். இதைத்தான் வந்து நம்ம லைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்றோம். ரெண்டாவது என்ன சொல்றோம்னா கான்ட்ராஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு ஒன்று பேசுறோம். இங்க மிக்ஸ்டு க்ரௌட் இருக்கும். நம்ம டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 குரூப்புக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நல்லா தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம். டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம இது நிறைய பேசியிருக்கோம். நான் இங்க என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றேன்னா, இதை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது. போன தடவை ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டீச்சர் கேட்டாங்க, கான்ட்ராஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டீச்சர் கேட்டாங்களா ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க? கான்ட்ராஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்ன மீன் பண்றீங்க? கலர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு ஒன்று சொல்றீங்க, லைட் அண்ட் ஷேடு ஒன்று சொல்றீங்க, சரி கான்ட்ராஸ்ட்னா என்னத்த சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அப்பதான் நம்ம பேசிக்கிட்டது. இங்க பாருங்க, ஒரு சிம்பிளா வந்து ஒரு இது பண்றதா இருந்தா ஒரு பால் ஒன்று போடுறோம். இங்க இருந்து லைட் வருது, அப்படித்தானே போகும் லைட் இல்லையா? அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். அப்படியே போய் அந்த இது வந்து ஒரு பால் இந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த பால் வந்து அவ்வளவு தூரத்துல போச்சுன்னா லைட் ஆகும் இல்லையா? லைட் ஆகும், லைட் ஆகும். இதுல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுல வந்து டீட்டெயில் கிடையாது. பாருங்க, கான்ட்ராஸ்ட் வந்து டீட்டெயில் இருக்கிறது. அங்க டீட்டெயில் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. இதை நான் பெருசா வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன். அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ப இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கலருக்கு போவோம். இப்ப கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, திரும்ப நான் சொல்றேன், இத இப்படித்தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டீச் பண்ண முடியும். கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன, அந்த வேர்டோடைய மீனிங் என்ன? இதற்கும் அதற்கும் there is an object which is of a certain color. There is another object which is of a different color. இப்போ வந்து the first object is red வச்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆரஞ்சு. அப்ப என்ன இருக்கு? we have mixed a little bit of yellow இல்லையா? ஒரு yellow மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆரஞ்சு ஆக்குறதுக்காக. அப்ப ரெட் தான் இருக்கு. இப்ப ரெட்ல எல்லோ இருக்கு இல்லையா? இது கிரிம்சன்னா இல்லாட்டி மெஜெண்டாவும் எல்லோவும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ரெட் வருது. ஆரஞ்சுல வந்து எல்லோ ஜாஸ்தி, ரெட் கம்மி. ஆனா ரெண்டுலயும் ரெட் இருக்கு, ரெண்டுலயும் எல்லோ இருக்கு. நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்க ஆரஞ்ச வச்சுக்கிட்டு
ரெட் எடுத்துட்டு ஒரு ப்ளூவை வைக்கிறோம். ப்ளூல ரெட்டும் கிடையாது, எல்லோவும் கிடையாது இல்லையா, கம்ப்ளீட்டா வேற. அப்ப இது கான்ட்ராஸ்ட் கலர் ஆயிடுது. நமக்கு கலர் வீல் ஞாபகம் வந்துருச்சுங்களா? கலர் வீல் ஞாபகம் வந்துருச்சுங்களா? ரெட் ப்ளூ எல்லோ, ரெட் ப்ளூ எல்லோ, ஆரஞ்சு, வயலட், கிரீன். ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் கிரீன் இருக்கு, ப்ளூ இருக்கு, வயலட்டுக்கு ஆப்போசிட். ரைட். அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூரமா இருக்கோ, அப்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல எப்படி தூரமா இருக்கிறது என்ன அர்த்தம்? ஞாபகம் வந்துருச்சுங்களா? கிரே ஸ்கேல் ஸ்கேல் போடுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? கூடயே போட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நல்லது. ஏன்னா இது இதான் தெரியுமேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. இது என்ன புதுசா வந்து நான் ஒன்றும் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே உலகத்துல இல்லாதது ஒண்ணும் நான் செய்யல. ரைட், ஒத்துக்கிறேன்னா. ஆனா நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ரொம்ப ஒரு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். இந்த சிஸ்டத்துல என்ன வசதின்னா, தப்பிதம் இல்லாமல் நாம வந்து டீச் பண்ணிட்டு போயிடலாம். மாணவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா நம்ம வந்து ஈஸியான ஒரு மெத்தட்ல அந்த சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? அதுக்காகத்தான் நான் வந்து இப்படி ஒரு மெத்தட் சொல்றேன். எப்படி இந்த மெத்தட் வந்து அந்த இது சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இல்லாதது இன்வென்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது ஐ ஹவ் நாட் இன்வென்டட் எனிதிங். இது ஒன்றும் இன்வென்ஷனே கிடையாது. வேற வேற சோர்சஸ்ல இருந்து ஐடியா கலெக்ட் பண்ணுது. அவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க, அதுவும் இன்வென்ஷன் கிடையாது, டிஸ்கவரி தான். அப்படி ஒரு நேச்சர்ல இருக்கு, அதை வந்து பார்த்துட்டு ஓ இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க. நான் அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொன்னவங்களை வச்சு நான் சொல்லிட்டு ஐ ஆம் டீச்சிங் திஸ் இன் ஈஸியர் வே. அதை எப்படி நான் இது பண்ண முடியும்னா, நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்கல்ல, நீங்க டீச் பண்றது ஈஸியா இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. அப்ப இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம டீச் பண்ணோம்னா, அப்போ நீங்க டீச் பண்றது ஈஸியா இருக்க போகுது இல்லையா? அதானே பேசிக் ஐடியா. நம்ம வந்து ஒரு குட் டீச்சர்ன்றது வந்து நம்ம டீச் பண்றது அவங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் பண்ணிடுறதுன்றதான். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு கிரே கொடுக்க போறேன். சரிங்களா? அந்த இடத்துல ஒரு கிரே கொடுக்க போறேன். இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதே கிரேய எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க போறேன். ஒரே ஒரு இதை மாத்திரம் விட்டுட்டு, கட்டத்தை மாத்திரம் விட்டுட்டு, அதே கிரேய எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்க போறேன். இப்பதான் ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வரலாம். என்ன வரலாம்னா, இதான் தெரியுமே, இது ஏன் திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும், இதை சொல்லிட்டு போனா விளங்கிறாதா அப்படின்னு. நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்க வந்து சொல்லி தர்றப்ப, ஒரு ஒரு லெசன் எடுக்கிறப்ப பேசிக்ஸை ஃபுல்லா செஞ்சு காட்டிக்கிட்டே நீங்க வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இது போன்ல போயிருக்கிறது வந்து என்னுடைய விஷுவல் ப்ராப்ளம். இங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஆங்கிள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி தெரியுது. எனக்கு அங்க பாக்குறப்ப தான் தெரியுது நான் அங்க போன்ல போயிருக்கேன். இப்ப என்ன சரி, முதல் கட்டத்தை விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிரே வச்சேன். யாருடைய மைக்கோ ஓப்பனா இருக்கு, அது அங்க சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு. ஏன் மைக் இல்ல இல்லையா? ஏன் மைக் இல்ல. சரிங்களா? ஒரு கட்டத்தை வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கிரே வச்சேன். இப்ப ரெண்டாவது கட்டத்தை விட்டுட்டு திரும்ப அதே கிரேய வைக்கிறேன். அப்ப என்ன செய்யறேன், கிரே 1 இன்டென்சிட்டிய கிரே 2ல இருந்து ஜாஸ்தி பண்றேன். எல்லாத்தையும் இதே அளவுக்கு கிரே ஆக்க போறேன். புது புது லெசனே கிடையாது, புது லெசனே கிடையாது, புது அப்ரோச். இப்ப இது செஞ்சுட்டு இந்த லெசன் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா, கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு நான் செய்யறதுனால என்ன, நமக்கு டைம் லிமிட்டடா இருக்கிறதுனால லெசனை முடிக்கணும்ன்ற கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு செய்யறதுனால ஈவனா செய்யல. இல்லாட்டி ரொம்ப ஈவனா செய்ய முடியும். இது ரொம்ப ஈவனா செஞ்சேன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு.
சரிங்களா? இப்ப சப்போஸ் நான் பேசிட்டு இருக்கிறது கேட்கல அப்படின்னா டக்குன்னு என்னைய நிறுத்திருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கா பத்தல. அந்த டார்க் அங்க தெரியல. யாருக்காவது நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது விளங்கல, இல்லாட்டி ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது, இல்லையே நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, இப்படிதானே நான் கேள்விப்பட்டது அப்படின்னாலும் கூட என்னைய நிறுத்தலாம். சரிங்களா? இப்ப என்ன 1, 2, 3 வரைக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்ப 4வதுக்கு திரும்ப வந்து இந்த 1 வந்து திரும்ப மேல எடுத்து போடுறேன். Sir, in between, if you tell in English, it will be Yeah, little useful for me. okay, yeah. You have a problem. In between, it doesn't mean that something Yeah, I can yes, understand, but like somewhere I will be missing yeah, the what subject. yeah. What I'm trying to explain here is how to take across the word contrast to students. They ask, okay, I understand grayscale, I understand light and shade, I understand line drawing, but what is contrast? So when we talk about color contrast, we have this color wheel. We have this color wheel where we have at least, like 3 plus 3V. Start with 3 plus 3. So red, blue, yellow, orange, violet, green. Okay. In the color wheel, the opposite colors are known as contrast colors because they are very far away from the spectrum. If you come around, they're right opposite. Whether you come this way or whether you go that way, they're right opposite. So in a grayscale, how do you call that a contrast? Because in a grayscale, we can't have a circle. We can't have a circle. So that is exactly what I'm explaining. So layer by layer, I increase the same gray as if I'm putting on a translucent layer of that tone on top. So slowly, there was no gray. There is one gray. There are 2 layers of gray. There are 3 layers of the, let me just put the color of gray. Now I'm going to increase the gray. I'm going to put one more layer here. We have to do this. இதை வந்து நம்ம வந்து we repeat till the student understands. That is the trick. And it is always a good idea to do and show rather than to talk and show. The difference, what happens is, when we do, we take a lot of careful rendering to get what we want. You understand that I'm doing it very fast because we don't have much time. ஆனாலும் நான் வந்து I do a very clear work. இல்ல நான் வந்து கிளியரா வந்து என்ன நடக்குதுன்றத வந்து நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். I'm telling you what I'm doing. Okay, now 1, no gray, 1 gray, 2 grays, 3 grays, 4 grays. Yeah, and I go to the 5th layer of gray. I'm not going to black because going to black would mean a very careful contrast, which we don't have. So I'm going to go to a very dark gray. நல்ல ஒரு dark grayக்கு போயிடுறேன். இது என்னன்னா, இது வந்து செஞ்சு காட்டுங்கன்றேன். டீச்சிங்ல போனீங்கன்னா, don't just talk. இல்ல நான் எப்படி அவ்வளவு why I am being so stressful about this is because I am considered a good teacher. The method that நான் ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் இது நிறைய பேர்ட்ட லேர்ன் பண்ணவங்களுக்கே பிடிச்சிருக்கு. இல்ல நீங்க டீச் பண்றது இட்ஸ் குட். We are able to understand better. We grab it easily. அப்ப வந்து why not follow the method that I have taken from old masters? I have taken this method from old masters. Okay, இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபைனல் டார்க் கிரேக்கு போயிடுறேன்.
So we call it using this, and this to create 3 dimension is, we know, right? High key. We call that high key, low contrast. Using this, and this will be slightly heavier. Okay, that will be medium contrast. So using this, and this will be high contrast. So if we are going to use this and this, that's the maximum contrast. Okay, so let me go into a drawing. Okay, I'll take I'm going to do it very free. I'm going to draw a road. Let's no, like it's going to be a perspective drawing, so we'll have to draw a horizon line. Okay, we have this horizon line, which is also the eye level line. We always stick to doing this eye level line. We draw the profile view, the side view. We don't call it side view, we always call it profile view. We draw the profile view of the eye to say that this is eye level. Right? Okay, eye level. And we have that as the vanishing point. Huh? I just give one vanishing point. So we are going to have a road which is going from here. It goes like that, and it goes like that, and it goes and joins there. Okay. So let the road go from here to here to here to, and it vanishes. Okay. So it's not a perfect drawing. As you can see, like there is so much we can do, but let it be like that. Huh? I'm not going to be bothering about the road. What I'm going to do is I'm going to place some boards on either side. I'm going to do a black and white to start with. Okay. Yes, somebody asked something. Okay. In case I am not responding to what you ask, please ask சௌந்தர்யாட்ட வந்து நீங்க வந்து நிறுத்தி சார்ட்ட வந்து சொல்லுங்க. ஏன்னா ஒருவேளை எனக்கு உங்களுடைய வாய்ஸ் ரீச் ஆகாம இருக்கலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, இங்க இருந்து 4 பாயிண்ட கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? அது தெரியும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிடலாமா? கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கணும் இல்லையா? இல்ல கொஞ்சம் டார்க் ஆக்குனது நல்லா இருக்கும். ஆமாண்ணே, ஃபர்ஸ்ட் இதுதானே. ஆமா, லைட் பக்கத்துல இருக்கிறதுனாலயும். ஓகே. சரிங்களா? நாம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ வி ஹேவ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ வந்து நான் வந்து I'm going to make the ரோடையும் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிடுறேன். இது போய் வேனிஷ். இப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிராயிங் தெரியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சொல்லி இந்த அந்த லைன் டிராயிங் we have taught by now இல்லைங்களா? இப்போ வந்து we are going into the next lesson for the students also. அப்ப என்ன, இந்த 4 loose ends இல்லையா? 4 loose ends will have to be connected to the vanishing. என்ன செய்வோம், அங்க வரல வச்சுக்கிட்டு அப்படி அதை கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். திரும்ப அங்க வந்து we keep the lead there and we connect that. We keep the lead there. என்ன road is curving out, shouldn't the vanishing line also? No, vanishing line doesn't have to curve out. You just bring this closer. Okay, so we want one here. We want the next board to be here. Okay, we'll not very far away. So what we do is we want it here. So what do?
we have this horizon line which is parallel to the paper bottom, right? Paper bottom or paper top, right? That's how we do it, right? That's how we do it. Huh? So we keep that parallel and bring it down to this level. See, that distance and that distance is almost equal. So we bring it to this level, okay, which is this level. Okay. So parallel line to this, meaning vertical line. Okay, we'll take that too because we want the drawing to be good. Huh? Okay, I'll make a very light line out there. And this comes here. Anchor. On the chart. Okay. So we can have the top line now. That's going to be the height. And we can measure that and draw that box here. That is not the box that we want. Okay, that box we did to have the measurement of this box. This board, sorry, not the box, this board. So we have it here. Okay, and then what we say, we want one here in this place. So we take it into this. And we want one here. We take it into this. Now we draw a parallel line. I'm not using the scale. I just did one using the scale. You understand that, right? Okay, we want it somewhere here. So we draw a line, parallel line to this, and so we can take the height of that. The bottom line. I'm I'm being very approximate. Excuse me for that, but that is only. But you understand, right? Or do you want me to be exact measurement like that? Now we don't need this. That was done for guideline. Do we see that we have boxes out there which are going away because of the line perspective? Because of the line perspective. Now what I'm going to do is, we'll say that this is an advertisement on the highway. Okay, so this is black, that is white. Okay. Now, what did we say? Objects of the same size will seem to become smaller as they recede from. ஒரே அளவுள்ள பொருட்கள் நம்மை விட்டு தூரத்தில் செல்ல செல்ல சிறிதாவது போல் தோற்றமளிக்கும். ஒரே வண்ணம் உள்ள, ஒரே கருப்பு உள்ள ஒரு பொருள் நம்மை விட்டு தூரத்தில் செல்ல செல்ல இந்த கருமை இழக்கும், கருமை குறைந்துவிடும். சரிங்களா? So very similarly, like we said for black, a white object, there are many white objects which are going away from us. The white object will lose its whiteness. Black object வந்து எப்படி it loses its blackness மாதிரியோ, white object loses
இட்ஸ் ஒயிட்னஸ், ஒயிட் குறையும். போட்டோ எடுத்து பாருங்க. இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா இங்க வந்து பிளாக் வைக்க போறேன். சரிங்களா? இங்க இந்த தூரத்துல பிளாக் எப்படி தெரியுமா இருக்குங்க? இந்த மாதிரி பிளாக் அதாயிரும். சார் சொல்லுங்க. இதே பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இப்போ ஒரு டனல் வரையறோம்னா இது போக டார்க்கா காட்டணுமா அது? இல்ல போக அதாவதுங்க எப்படின்னா கான்ட்ராஸ்ட்ன்றதுல ஒரு என்ன இருங்க, நான் டனல் வரைஞ்சு காட்டுறேன். அட்லீஸ்ட் சிறுசா இந்த இடத்துல நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஓகே சார். இங்க வந்து பக்கத்துல வந்து டனல்ன்றப்ப பாறை லைட் அண்ட் ஷேடு தெரியுங்களா? இருங்க நான் இதை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு நான் வரேன். அது இன்கேஸ் நான் வேற சப்ஜெக்ட் ஜம்ப் பண்ணேன்னு இமீடியேட் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நான் வந்து ஒரு டனல் வரைஞ்சு காட்டுறேன். நல்ல அருமையான கேள்வி அது. என்ன அருமையான கேள்வினா, இப்போ வந்து நான் ஒரு போர்டை தூக்கி வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு முதல்ல டனல்னு யோசனை வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஈஸியரா போயிருந்தேங்க என் வேலை. டிராயிங் கஷ்டம், ஆனா டீச் பண்றது எனக்கு ஈஸியரா இருந்திருக்கும். இது இந்த கொஞ்சம் லட்சம் பிசுறு விட்டுச்சு போயிருந்தீங்களா, அதை அழிக்கிறதுக்கு வழி எனக்கு தான். ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு அப்படின்னு அழிச்சு விட்டோம்னா பக்காவா போயிடும். இல்லாட்டி உள்ள திரும்பியும் போகும். இப்ப இப்படி வந்துருச்சா? ஓகே, the black has become that, the white is going to become this. சரி, why is this happening அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. ஏன் அப்படி தெரியுது? அவங்க கேட்காட்டியும் கூட நம்ம சொல்லி தந்துடுறது பெட்டர். இப்ப இது இங்க இல்லைன்னா ஒரு கருப்பு போடும் ஒரு வெள்ளை போடும் தானே அங்க உங்களுக்கு தெரியுது. கருப்பு போடும் வெள்ளை போடும் தான், இதே தான் அங்கேயும் இருக்கு. இது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ஓஹோ அந்த கருப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு, ஓஹோ அந்த வெள்ளையும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறேன். இந்த ரயில்வேஸ்லயும் சரி, இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே, நேவி எஸ்பெஷலி பிளேனு, அதுல வந்து ஒரு டெஸ்ட், முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. ரெட் லைட் கிரீன் லைட்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமே, ரெட் என்ன மீனிங் சொல்லுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் கிரீன், கிரீன் என்ன மீனிங் சொல்லுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் வந்து ரெட் கொடுக்குது இல்லைங்களா? அப்ப கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வைக்கிறாங்க. The colors are two very far away meanings in transportation. Okay, but whether it's air or water or road, there is a test whereby they try to find out if the driver or a person who is going to be employed in the moving of the vehicle will be able to see the difference between red and green even when it's very weak. It's a very important test that they have. இது இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிக்கிறேன். I just make it slightly darker. இது நம்ம நிறைய டீச்சர்ஸ், நீங்க வந்து கிரேட் எக்ஸாம் டீச்சர்ஸ் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்க இங்க வர்றீங்க. இப்போ கிரேட் எக்ஸாம் டீச்சர்ஸும் நிறைய வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிரேட் எக்ஸாம்ல வந்து கிரேட் 2க்கு வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் லெசனை வந்து கம்ப்ளீட்டா ரீவேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். அதே லெசன்ஸ் தான், பர்ஸ்பெக்டிவ் லெசன் இஸ் தி சேம் இல்லைங்களா, அதே தான், ஆனால் ரீவேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு வீடியோ ஒன்று எடுத்திருக்கோம். அந்த வீடியோ வந்து நமக்கு பிரிட்ஜ் அகாடமியில வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் லெசன் தமிழ்ல இருக்கு.
வீடியோ வந்து இங்கிலீஷ்ல எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். நான் தான் எடுக்கிறேன், கிளாஸ் எடுக்கிறேன். வீடியோ வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அது நடந்துட்டு இருக்கும்போது இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளன்றது மாத்திரம் இல்லாம மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா, மிடில் ஈஸ்ட், இங்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம். அடுத்து மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கும் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காரு சார், ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படின்றப்ப லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயமா போயிருக்கு. இங்கிலீஷ்ன்றது வந்து கட்டாயமா உள்ள வர வேண்டியதா இருக்கு. நார்த் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா கட்டாயமா வந்து ஹிந்தி, அப்படின்னா ஹிந்திலையும் கிளாஸ் எடுப்பேன். அதனால நம்ம வந்து அதுவும் செஞ்சு பார்ப்போம். இப்ப இதோட இப்ப எங்க வந்துருச்சு, இந்த கிரே வந்து இங்க வந்துருச்சு, இங்க வந்து இது வரப்போகுது. அப்படிதான் இருக்கும். என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சிறுசாகிறத வச்சு நமக்கு வந்து அது தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்களா? ஜஸ்ட் பை லுக்கிங் அட் சைஸ் ஆஃப் அ நோன் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஸ்ட்ரீட் லேம்ப், ஒரு 2 story 3 story 5 story பில்டிங், we know 5 story பில்டிங் இவ்வளவு பெருசு இருக்கும். ஒரு டெசர்டட் ஏரியா, ஒரு புல் புதர், வெரி ஷார்ட் bushes, mala illa, no trees, no mountains, nothing, it's a plain area, but the road is going. தூரத்துல வந்து there is a small building, it looks small, but by identifying the number of windows there we can understand how far the building is. இல்லைங்களா? We can understand distance by looking at the size of known objects. Likewise, we'll be able to understand the distance of an object by the contrast. We can. இப்ப இங்க வந்துட்டோம். எங்க வந்துருது? கிட்டத்தட்ட 5 வச்சுக்கிறோம். அத 5 வச்சுக்கிறோம். We'll keep it as 5. சரிங்களா? இதை 5 வச்சுக்கிட்டு இதையே நம்ம 3க்கு கொண்டு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலா இது வந்து 2 ஆச்சு, இது 3 ஆயிடுச்சு. இதை 4 ஆக்குவோமா? We'll make this into 4. All the surrounding objects will also be simultaneously losing its contrast. இப்ப வந்து, do you understand what I mean by contrast? This will be just a board. அங்க இன்னும் தள்ளி போச்சுன்னா ஒண்ணுமே இருக்காதா? Do we understand this? So if we are going to be giving this a texture, that I made it dark just for us to see it clearly, right? Even the detailing becomes less, isn't it? Meaning if we are going to be
showing, say, the road divider like that. After a while, we won't see. I'm not doing it scientifically. I'm just showing it casually. But this is how it will be, right? If there is a road divider. If there is going to be, say, near every box they keep a tree. A very simple tree. I'll just say, like that's the shadow that is falling on the border. The thickness of the line will also differ, no? Black will only be a comparative term in that place. It will not be as black as it is when it's near us. Right? You see what we're talking about? I have exaggerated. I agree that I have exaggerated. But when it comes to color, this exaggeration won't be as obvious as this. I have to make that a little bit darker. Do we understand what we are talking about? If இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு I have to keep an eye on time. ஐயா டைம் என்ன ஆகுது? 7 ஆகுது. இன்னும் அந்த கலர் ஆமா ஆமா 7:30க்கு முடிக்கிறதா இருந்தேன். ஏன்னா பிகாஸ் others might want to, some of the teachers might have other work, டோட்டல் 48 வந்திருக்காங்க. ஆமா. இன்னைக்கு லேட்டா தான் வந்தீங்க, அதனால I think you'll have to go a bit later. I have other classes too after this, but still. Okay, if somebody is going to be standing on this, this is a bus, so that will be the eye level. So somebody standing on something, you're looking, the road is below eye level, right? We understand that, right? You know what I'm talking about. Okay, because that will be the eye level, right? So if that is the bus,
Probably the next class would be well, the bus is going in a different direction, so I'm just trying to make it as simple as possible. Somebody standing there, that person would be. Yeah. யாரும் என்னமோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா? ஓகே, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும். The bus has to be slightly bigger than that. அப்படி இருக்கும். So as it goes away, the contrast will be less. Do we get the idea behind this? So as I keep adding objects to this contrast makes sense, right? Now this contrast makes sense. Because the contrast here too will be high, right? That contrast will be less. Do we understand? Is there any questions in this? Always, no, you have to practice this. I'm not saying that you don't know how to do this. I'm not saying that you don't have practice over there. No, I'm not saying that. But this lesson taught this way, I doubt you will have practice in this, because I have not seen this lesson being taught like this. And this lesson being taught like this has been easy for many teachers and students. Okay, so please practice this and do this in front of your students and ask them to do it. The understanding will be better. So quickly I'm going into color. I'm going to change the page. Let me just sign it there so that, no, like if I send a photograph, you'll remember that I did it. Why we need that, why we have to sign, and why people will have to remember that is, if there is a doubt about this, people should know whom to call and ask. Right? Whose work is this? If there needs to be any clarification, they can ask. So this is for bridge workshop. I would like to tell teachers, now, like I keep saying, you practice, please practice. No. I was just looking for my notebook that I used last class. There were about 20 notebooks, A3 and A4, 20 notebooks, watercolors, oil colors, pastel, all those things are different. Pencil colors I do on this are different. Apart from that, I had about 20 notebooks, full notebooks with lessons. So I keep practicing. That's the reason why I keep telling you, see, you yourself appreciate me. You appreciate me because my work is good. I'm a good teacher. I'm a good draftsman. I'm a good painter. And my job is to teach you to become somebody who will be appreciated. Yeah. So this is the way to get appreciation.
Yes, somebody wants to ask something? No, Sir. not exactly. சொல்லுங்க. டனல். டனல் போயிருவோமா? ரைட், ஓகே. டனல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல செஞ்சிடறேன். ஓகே. கலர் வந்து let me do it very simply. எவ்வளவு நம்ம 6 to 7:30 சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். கொஞ்சம் ஒரு 15 minutes ஜாஸ்தி ஆனாலும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. டனல் வந்து நான் இந்த இடத்துல கொண்டாடுறேன். கலரை வந்து இந்த இடத்துல முடிச்சிடுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். இல்லாட்டி டனல் இங்க கொண்டாந்து கலர் இங்க கொண்டு. இப்ப டனல்னு சொல்லிட்டு வரவோம், என்ன செய்வோம் நம்ம? immediately there is a mountain here, right? There's a mountain here. Let's just say, like, we'll stop the tunnel out here. There is a road which goes like that, and it goes into the tunnel. Okay, it goes into the tunnel. That is the okay. We will make it even bigger. The road goes up there. இல்ல கொஞ்சம் பெருசாவே செஞ்சு அப்ப டனல் வந்து அப்படி இருக்கு. டனல் இந்த ரோடு வந்து அப்படியே, இந்த ரோடு வந்து அப்படியே போகுது. நான் இந்த லைன் எரேஸ் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். யாரு டனல் கேட்டது? யாரு? இல்ல சார். பிரீத்தி சார். பிரீத்தி. கேட்கல. பிரீத்தி. ஓகே, எதிர்பார்த்தேன். சரியா, அப்படியே அந்த ரோடு அப்படியே போகுது. அந்த ரோடு வந்து அப்படியே போகுது. அப்படியே போய் லேசா டர்ன் ஆகுது. நம்ம ரொம்ப டர்ன் பண்ண விட்டோம்னா நமக்கு வந்து என்னது, இதோட ரோடு முடிச்சிருது. இதோட நமக்கு படம் முடிச்சிருது. ரோடு வந்து ரோடு அப்ப நம்ம போட்டுருவோம். இந்த இடத்துல வந்து கல்லெல்லாம் இருக்கு. இந்த இடம் பாறை. சரிங்களா, இந்த இடம் வந்து பாறை அப்படியே உடைச்சிருக்காங்க. இல்லையோ, பாறை கட்டிடுவாங்களோ, இல்ல கல் வச்சு கட்டிடுவாங்களா? ஆர்ச் மாதிரி ஒன்று கட்டிடுவாங்க. சரி, அப்படியே கட்டிடுவோம். லேசா உடஞ்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஒன்று கட்டிடுற மாதிரி வச்சுக்கோம். அப்படி வச்சுக்கோம். அப்படி வச்சிருவோம். அங்க வந்து அப்ப ஆர்ச் மாதிரி இங்க கட்டிடுறோம். இது விடுற மிஸ்டேக்ஸ்க்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, நான் வந்து பிளான் பண்ணவே இல்லை. இது பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் வந்து கிளியரா ஒரு ஐடியா இருக்கும் எனக்கு. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு என்னால சொல்ல முடியும். இங்க கொஞ்சம் தடுமாற்றம். சரியா, அப்படி இருக்கும் இல்லையா? அப்படியே வந்து அப்படி இருக்கும். அந்த டனல் வந்து அந்த இடத்துல அப்படி முடியும் இல்லையா? அந்த இடத்துல அப்படி முடியும். அங்க ரோடு வந்து அப்படி வந்து இருக்கு. அந்த இடத்துல டனல் வந்து அப்படி முடியும். ஏன்னா இங்க வந்து நமக்கு ரோடு இருக்கு. இல்ல நம்ம இந்த முகவுரைகள்லாம் கரெக்டா இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்றோம்? இதெல்லாம் வந்து பாறை, அந்த உடைச்ச பாறைகள் அப்படி இருக்கு அப்படின்றோம். அப்ப இங்க வந்து ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும், நல்ல டீட்டெயில் இருக்கும். அதுக்காக தான் இதை வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். டீட்டெயில் உங்களுக்கு நல்லா இங்க தெரியும். தூரத்துல போகப்போ டீட்டெயில் தெரியாதுன்றதுக்காக தான் இதை வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்ல வர்றீங்க நீங்க? டனலுக்கு உள்ள போச்சுன்னா டார்க்னஸ் ஜாஸ்தி தானே இருக்கும், எப்படி கான்ட்ராஸ்ட குறைப்பீங்கன்றீங்க இல்ல? அதான் நம்மளுடைய மெயின் சந்தேகமே அதுதான். அப்ப இந்த கான்ட்ராஸ்ட எப்படி அங்க குறைக்கிறது? கான்ட்ராஸ்ட் எப்படி குறைக்கிறது? டிஸ்டன்ஸ்ல போற மாதிரி எப்படி காட்டுறது? அதான் நம்மளுடைய வேலை. செடிகள்லாம் முளைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில். அதாவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து இங்க விஷயங்கள் காட்ட முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு காட்டிட்டே போனோம்னா தூரத்துல போகப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் குறையும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய அர்த்தமே. கான்ட்ராஸ்ட்ன்றதோடைய அர்த்தமே அதுதான்.
பென்சில் ஷார்பன் பண்ணணும். இந்த இடம் கொஞ்சம் டார்க்கா தான் இருக்கும் இல்லையா? கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும். அங்க கல் வச்சு தான் கட்டியிருக்காங்க. ஆனா அது கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும். வெளியில இருக்கிறத விட அது கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும். பாறை உடைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு ஸ்டோரி. உள்ள வந்து இந்த இடத்துல நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு பண்பட்ட ஒரு ரோடு இல்லைன்னு வச்சுக்கிறோம். ஒரு மீனிங் த ரோட் இஸ் நாட் அ வெரி ரிஃபைன்ட் ரோட். தே ஹவ் ஜஸ்ட் மேட் த டனல். ஸோ த ரோட் ஹேஸ் சம் broken pebbles and stones, and it becomes dark here, right? It becomes dark here. And it becomes light out there, isn't it? It will become lighter as it goes away from, as it comes near the exit, right? See, what you have to understand is, என்னன்னா இங்க வந்து டார்க்னஸ் இல்லாம இருக்க போறது கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளவு டார்க் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த டார்க்னஸ் அங்க இருக்காது. அப்ப டீடைல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இங்க எவ்ரிதிங் பிகம் ஸ்மாலர். டீடைல் வந்து சிறுசாயிட்டே போகுது. நமக்கு அங்க மரங்கள்லாம் சிறுசாச்சு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அத மாதிரி இங்க போக போக டீடைல் வந்து சிறுசாயிட்டே போகுது. ரெஃபரன்ஸ் வச்சு வரைகிறது இன்னும் பெட்டர். நான் திடீர்னு நீங்க கேள்வி கேட்டதுனால நான் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பிளான் பண்ணல. சும்மா அப்படியே வரைகிறேன்னா, இன்கேஸ் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரைஞ்சு காட்ட போறீங்க அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருங்க. கட்டாயமா ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் ஐடியா டு ஹேவ் சம் ரெஃபரன்ஸ் போட்டோகிராஃப். ஐ மீன் ரெஃபரன்ஸ் இன் த சென்ஸ் போட்டோகிராஃப், நாட் another artist rendering. The another artist rendering could be that artist is rendering with a certain kind of lesson. Maybe that's not the lesson you are teaching. So that could be different from what you want to teach, and so that person's drawing will not be useful to you. Okay, so take a photograph, whereas photograph is realism, right? So that will be much more useful.
See, as I'm building, I realize what are the details that are important. Okay. So yeah, if I had a photograph with me, all this would have been there from the beginning. See, I'm reducing the contrast as well as I'm reducing the detail. Here I left out a lot of light so that if I give a dark detailing, the contrast will be high. Contrast ஜாஸ்தி காட்டிடுறேன் நான் இங்க. டார்க் லைட் விட்டதுனால எனக்கு வந்து இங்க டார்க் ஏத்துறது எனக்கு ஈஸி இல்லைங்களா? இப்ப மேல வந்து லைட் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். கான்ட்ராஸ்ட் வந்து கம்மியாகுது. சார் சொல்லுங்க. ஒரு டவுட் சார். இப்ப அந்த சைடு ஆஃப் த டனல்ல இருந்து லைட் வரும் இல்லைங்களா? ஆமா வரும் வரும். இப்ப போயிட்டு இருக்கேனே. இன்னும் இந்த சைடு டனல்ல தான் இருக்கேன். இன்னும் அந்த சைடு டனலுக்கு போகவே இல்லை. சொல்லுங்க. சப்போஸிங் இப்போ அந்த சைடு ஆஃப் அந்த மிடில் ஆஃப் த டனல்ல ஒரு மனுஷனை வரைகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். அது வந்து அப்ப கான்ட்ராஸ்ட் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? டீடைல் கம்மியா இருக்கலாம், பட் கான்ட்ராஸ்ட் ஜாஸ்தி தானே சார் இருக்கும்? அதாவது கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது வந்து ரெண்டு டோனை வச்சுதான் கான்ட்ராஸ்ட் இல்லையா? அதாவது ஒண்ணு வந்து டார்க்கஸ்ட், அந்த 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 பர்டிகுலர் இடத்துல ஒன்னு டார்க்கஸ்ட், இன்னொன்னு வந்து இருக்கிறதுலே லைட்டஸ்ட். சரிங்களா? அப்ப அது வந்து வெதர் இட் இஸ் தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஆர் செகண்ட் அண்ட் எயிட், அப்பதான் அங்க கான்ட்ராஸ்டோடைய மீனிங்கே வருது நமக்கு. அப்ப அங்க வேற மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு. நீ பாருங்க என்ன செய்யறேன். சரி, ஒரு இன்னைக்கு கலர் கான்ட்ராஸ்ட் செய்ய முடியாம போனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இதையே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஏன்னா இது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசனா போயிருச்சு. இப்ப வந்து அந்த சைட்ல இருந்து லைட் வந்துகிட்டு இருக்கு, இந்த சைட்ல இருந்த லைட் வந்து நல்ல ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டேன். சரிங்களா? நல்ல ஹை கான்ட்ராஸ்ட். ஏன்னா ஒயிட் இருக்கு, I put a dark pencil line and created a high contrast. And here there is the same kind of light, but I am making the detail very blurred. அப்படியே blur ஆயிட்டே பிரிச்சிங்களா, பெருசு பெருசா போட்டிருக்கேன். மரஞ்செடி கொடி வச்சு குத்தி வச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குதோ, இல்லாட்டி மண்ணு கட்டி மண்ணு கல்லு இருக்கிற மாதிரி இருக்கோ, சிமெண்ட்டை வந்து அப்படியே பொத்தி பொத்தி வச்சிருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு இங்க வந்து அங்க வந்து பிளாக்கும் ஒயிட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். இங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிரேயும் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்க லைட் ஜாஸ்தி காட்டணுன்றதுக்காக நான் வந்து லைட் விட்டாலுமே நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த டிஸ்டன்ஸை காட்டுறதுக்காக நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம். இதை மாதிரி இந்த லைன் கொண்டு போனாலும் அது டிஸ்டன்ஸ்ல போறது தெரியும். சரிங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஒரு சப்போர்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அது டிஸ்டன்ஸ் போறது தெரியும். சிக்ஸா கிட்ட கொண்டு போயிடுறோம். யூஸ்வலா when we have workshops like this, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா,
டீச்சர்ஸ்ட்ட கேளுங்க, என்ன வேணும்னு கேளுங்க, நான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா இப்ப வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஞாபகத்துல இருக்கக்கூடியதை வச்சு ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணிட்டு வர்றேன். சரிங்களா? நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன்னா கிளீனா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லாத லெவலுக்கு நான் வந்து இந்த லெசனை எடுத்துட்டு போயிருந்திருப்பேன். அதாவது ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணாம இருங்க, ஒரு 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 ஹியூமன் பீயிங் ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். ரொம்ப ரொம்ப டீப் டனல் கிடையாது. ரொம்ப டீப் டனல் கிடையாது. ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டனல் தான். அதனால வந்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்றதுலாம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு பாருங்களேன். அங்கேயும் வெளியிலையும் என்னமோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதை காட்டிட்டோம்னா அது வெளிச்சம் இருந்தாலுமே அந்த வெளிச்சமே வெள்ளையா இல்ல பாருங்க. இங்க வெளிச்சம் வெள்ளையா இருக்கு, அங்க வெளிச்சமே வெள்ளையா இல்ல. ஒரு 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 டல் கலர் வந்தா தான் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் மாதிரியே தெரியுது. அது வெளிச்சமே குறையும் இல்லையா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கும் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கு வித்தியாசம் இல்லையா? உண்டா இல்லையா? யாரும் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஆமா சார். தூரத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நமக்கு. இப்ப இங்க இங்க வந்து ஒரு கிரே வைக்கிறேன். அந்த இடத்துல வந்து கிரே இருக்கு, கிரே மேல கிரே வைக்கிறேன். இங்க வந்து லைட் லைட்டர் கலர் வந்து ஒயிட் ஆயிட்டே வருது. அது மேல வந்து அதே கிரே வைக்கிறப்ப இந்த இடத்துல வேற ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வருது. இப்ப வந்து ஒரு ஆள் வந்து இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்குவோம். அப்படின்னா அப்படி கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். அப்ப இந்த இடத்துல இருந்தா இன்னும் கான்ட்ராஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும்னு தானே சொல்றீங்க? அதானே சொல்ல வரீங்க? இல்ல இருக்காது, அவ்வளவுதானே இருக்கும். இங்க இருக்கக்கூடிய டார்க்குக்கு இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். என்ன இருக்கும்? நான் வந்து அழிச்சாகணும். இப்ப டீட்டெயிலும் ஜாஸ்தி இருக்கும், கான்ட்ராஸ்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? வெளிச்சம் ஜாஸ்தி இங்க வந்துடும். புரியுது சார். அப்ப அப்ப டார்க் டார்க் தான். பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கலரை வச்சுக்கிட்டு அந்த இங்க வந்து நல்ல இந்த இப்ப இந்த இடத்த வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய அதுக்காக லேசா டீட்டெயில் மாதிரி காட்டணும். அவ்வளவு வெளிச்சம் நமக்கு வந்து படமா இருக்கிறதுனால தேவைப்படுது. போட்டோகிராஃபா இருந்தா ஒத்துக்குருவீங்க, படமா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டீங்க. அங்கதான் டிஃபரன்ஸ் வருது. மணி என்ன ஆகுது? 7:30 சார். 7:30. ஒரு 15 மினிட்ஸ், கரெக்டா 15 மினிட்ஸ் எடுக்கிறேன். அந்த கலர்ல வந்து என்னதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, என்னதான் கான்ட்ராஸ்ட் போகுது அப்படின்றத லேசா காட்டுறேன். கான்ட்ராஸ்ட் குறையுதுன்றத ஒரு சிம்பிளா வந்து யூஸ்வலா நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டாபிக் தான் அது.
ஒரு ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் மாதிரி போடுவேன். நான் அது கூட அவ்வளவு டீட்டெயில் கூட போகல நான். பக்கத்துல இருக்கிறப்ப பெருசா இருக்கும் இல்லையா? பக்கத்துல இருக்கிறப்ப பெருசா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹொரைசான் லைனை வந்து அங்க வச்சுக்குவோம் நம்ம. அப்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டா போக வேண்டாம். அவ்வளவோட நிறுத்திக்கிறோமா? அவ்வளவுதான். ஒரு ட்ரம், ஒரு சிவப்பு கலர் ட்ரம் ஒண்ணு அங்கங்க நம்ம வைக்கிறோம். பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து என்ன வச்சிருக்கோம்? புல் இருக்கு. சார் ஆல்ரெடி இது நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்க சார். ஆமா ஆமா, அதே அதே லெசன் தான். ஏன்னா வந்து இது வேற ஒரு லெசன் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம அந்த ரோடு வரைஞ்சோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு போகலாம் நம்ம. சரி, அந்த ரோடுக்கு போயிடலாம். என்னன்னு டைம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன் நான். சரி. பாதியில வந்து நின்னுச்சுன்னா ஒண்ணு நான் வந்து 7 மணிக்கு இது முடிக்கிறேன், 7:30 மணிக்கு முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். வேற யாராச்சும் வேலை வச்சுட்டு வந்துருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இவர் போனா இழுத்துருவாரேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது வேற பயமா இருக்கு. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, எனக்கு அடுத்தது கிளாஸ் இருக்கு. ஹொரைசான் லைனா நம்ம மாத்தி வச்சுக்குவோம். ஒரு ப்ளூல போட்டுடலாம் ஹொரைசான் லைனா. ஹொரைசான் லைனா நம்ம அங்க அங்க ஹொரைசான் லைனை போட்டுட்டு இது வேனிஷிங் பாயிண்டா வச்சுக்குவோம். ரோடு இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது போகுது. அதே ரோடு தான் போட போறேன். ஆனா இந்த தடவை ஸ்ட்ரெயிட் ரோடாவே போட்டுறேன். அப்படியே போய் அந்த ரோடு தான் லேசா டர்ன் பண்ணுவோமா, அப்படி அப்படி போய் அப்படி முடியுது. அப்ப இங்க இருந்து அப்படி வந்து அப்படி முடியுது. அங்க அப்படி முடியுதுன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி முடியுது. இப்ப வந்து ஒரு பெயிண்ட் கடையோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக வச்சிருக்காங்க. ஒரு போர்டு வைக்கிறாங்க வச்சுக்கோம். தரையிலே போர்டு இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம். ஏன்னா டீட்டெயில் போக போக எனக்கு டைம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போக போகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க, என்ன செய்யறேன்றது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு சிகப்பு போர்டு அதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு பச்சை சர்க்கிள். நாமகரி மேம், சொல்லுங்க சார். அந்த 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 சிகப்பு டப்பா புல்லுல போடுறோம் பாத்தீங்களா? ஆமா, அருமையான லெசன். ஆமா சார், சூப்பரா இருந்தது. லெசன் சொல்லி தர்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா, அது அந்த கான்ட்ராஸ்ட் தூரத்துல போறதெல்லாம் அப்படியே அந்த லேசா அந்த புல்ல கொடுக்கூடா சிறுசாக்கிட்டே போயிட்டு அப்புறம் ப்ளூ அங்க ஏத்திட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆமா சார், அழகா இருந்தது. அதனால நான் அந்த லெசன் ஹலோ சார், உங்க ஆடியோ மியூட் ஆயிருச்சு சார். சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. சார் மியூட்ல இருக்கீங்க சார். இருமா, வந்துடுறேம்மா. எடுத்துட்டேன். மியூட் போயிடுச்சா? சரியாச்சு. சரியாச்சு. இது சரி, இதெல்லாம் சிவப்பா அப்படியே அடிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லவே கூடாது. அதுதான் நான் வந்து இதை உட்கார்ந்து இப்படி மெனக்கெட்ட செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னன்னா, இதுதான் டீச்சிங் மெத்தடா இருக்கு.
நம்ம கை ஓடி அந்த படம் கம்ப்ளீட் ஆகிறத அவங்க பார்த்தாங்கன்னா எவ்வளவு டைம் ஆகுது. அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து அப்படியே அந்த பென்சிலை எடுத்து அப்படியே ஒரு தேய்ச்சோம்னா அப்படியே ஃபுல்லா வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைச்சு அவங்களும் அப்படியே லேசா தேய்ச்சிட்டு விட ட்ரை பண்றாங்க. எப்படி தேய்ச்சிட்டு விட முடியும்? எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் நமக்கு பழக்கம் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கொயர் இன்ச்சை வந்து நீங்க வந்து ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துல செய்யறதா இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துல செய்யலாம். ஒரு நிமிஷத்துலயா செய்ய முடியும்? முடியாது இல்ல. அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறதா இருந்தால் கட்டாயமா வந்து நமக்கு வந்து செஞ்சு காட்டினாதான் முடியுது. இப்ப இதே இது அந்த இடத்துல ஒரு போர்டு வைக்கிறாங்க. நம்ம அங்க கான்ட்ராஸ்ட் கிரே ஸ்கேல் மாத்திரம் தான் பார்க்க வேண்டியிருந்தது இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருந்தது கிரே ஸ்கேல் மாத்திரம் தான். கிரே ஸ்கேலு சைஸ் 2 தான் பார்க்க வேண்டியிருந்தது. நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன இருக்குன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒண்ணு என்ன வருதுன்னா அட்மாஸ்பியரும் உள்ள வரும். அட்மாஸ்பியர்ன்றது என்ன? இருங்க நான் அதை வந்து போட்டுட்டு வர அட்மாஸ்பியர். முதல்ல எப்படி கிரே ஸ்கேல்ல வந்து இது இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிச்சோம். பிளாக்கு நம்ம வச்சோம், ஒயிட் வச்சோம், ரெண்டுமே பிளாக்கும் குறைஞ்சிச்சு, ஒயிட்டும் குறைஞ்சிச்சு இல்லைங்களா? So both of them got reduced. Black also got reduced, white too got reduced, and Sir, excuse me, sir. See, contrast means the complementary colors, what we can tell. yeah, I'm deliberately using complementary In colors. No, that is complementary only. When we turn this into grayscale, both of them are going to be black. If we turn this into 100% red and 100% green, if we turn this into black and white, it will be deep gray. That is exactly what we are looking at. In the contrast green doesn't become red and red doesn't become green. That doesn't happen here. It's not audible. Yes, please. Yes, please. No, I didn't hear you. I didn't hear you clearly. Your mic is off. Your mic is off. Okay. Sir, usually what we say is contrast means the complementary colors don't mistake. That gives me little confusion. No, wait. In a color. Wait, let me come to that. No, please let me come to that. Having the opposite colors. See, no, the complementary colors, what we see. Contrast and complementary. No, do you? What is the difference? No, wait. I'm coming to that. I understood. Confused with that. Yes. When we are going to color, the word contrast doesn't mean how dark or how light it is. When we go to grayscale, we are talking about how light and how dark it is. So here, whatever the color we are going to be using, we are just talking about, I'm not talking about contrast color here. I'm talking about the intensity of the color. How light or how dull, how bright or how dull, how light or how dark. Okay, so here, though we are doing a color work, we are not talking about contrasticity of color. Color contrast is very different from grayscale contrast. Grayscale contrast is white to black and so many grays in between, and how far away they are is high contrast. How close they are is low contrast. But when we come to color, we don't use the word contrast at all. As far as perspective is concerned, we don't use the word contrast. Because contrast means something else in color wheel.
Have I made myself clear? Your mic is on mute. So inga vandu what is happening is, here what is happening is, I'm going to be doing the same lesson once again in our conference workshop, because no matter how well we understand each other, we have been working together for such a long time, but online things are not that easy. Now, explaining and understanding is not that easy, because you ask a question, it takes about 10 seconds or okay, at least 5 seconds for me to hear you what you're saying. Before I start the answer, it is about 10 to 15 seconds for you. So you ask the next question. Like, no, I'm not pointing out a mistake, I'm just saying. So it becomes so difficult for question and answer session unless we have written questions. If you send me written questions, I can prepare and I can give the answer without any time lapse. So here I'm not doing a contrast, I'm not doing grayscale at all. Here I'm making it light. Here I'm making it light. One, also there is going to be atmosphere. Atmosphere is blue color. So blue color will be added to this. Okay, let me make it even darker. Let me make it slightly darker. இது இங்க அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களே, அதுல கான்ட்ராஸ்ட்னா ரெட்டும் கிரீனும் தானே கான்ட்ராஸ்ட்? இல்ல, கலர் கான்ட்ராஸ்ட் வேற. இப்போ வந்து அந்த குடுக்குற அந்த இதுலதான் இன்டென்சிட்டி தான். இது அது மாத்திரம் இல்ல. ஆமா, அது மாத்திரம் இல்லாம ரெண்டு வேற லாங்குவேஜ், கலரை பத்தி பேசுறதுக்கும் கிரே ஸ்கேல பத்தி பேசுறதும் வேற லாங்குவேஜ், வித்தியாசம், கம்ப்ளீட்டா வேற லாங்குவேஜ். நம்ம அரித்மேட்டிக்கும் ஜியாமெட்ரியும் பேசுற மாதிரி. அதனால நம்ம அதை கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இல்ல, அதனாலதான் நேர்ல நம்ம ஒர்க் ஷாப் வைக்கிறப்ப நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆன்லைன்ல டக்குன்னு கிளாரிஃபை பண்ண முடியல. அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு விளங்கிருச்சு, இல்ல இருங்க இதை கேளுங்க அப்படின்றதுக்குள்ள அடுத்து கேள்வி கேட்டாங்க. அப்ப நான் என்னுடைய பதில் எதுவுமே அவங்களுக்கு செட் ஆகாது. சரிங்களா? இது மாத்திரம் பத்தாது. என்னன்னா, இது மேல ஒரு ப்ளூ வரும். எப்படி அந்த ப்ளூ வரும்? இப்போதைக்கு நான் அதை காட்டல. சரிங்களா? இப்போதைக்கு அதை காட்டல. இந்த ப்ளூவை வந்து நான் மேல வச்சாகணும். இப்போதைக்கு காட்டல. இப்ப அடுத்த இதுக்கு வர நான் பென்சில் லேசர் ஷார்பன் பண்ணிக்கிறேன். Vidya ma'am, are you still there? சார் இல்ல இல்ல, போயிட்டாங்க. என் வாய்ஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க 2-3 கேள்வி கேட்டே போயிட்டாங்க. ஆமா, அதுல அவங்க கம்ப்ளீட்டா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. சரி, இப்ப அடுத்த பாக்ஸ் போடுறேன். அடுத்த பாக்ஸ் இதோட சிறுசா இருக்க போகுது. இப்ப இன்டென்சிட்டி குறைச்சிக்கிட்டே போறேன், தெரியுதா உங்களுக்கு? இன்டென்சிட்டி குறைக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை. அது மாத்திரம் இல்ல, கலரை பொறுத்த வரைக்கும் அதைத்தான் சொல்ல வரேன்.
அதுக்காக தான் கிரே ஸ்கேலை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது போன கிளாஸ்ல யாரோ கேட்டாங்க கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன சார், லைட் அண்ட் ஷேட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு விளங்குது, கான்ட்ராஸ்ட் இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்றீங்களே அது என்ன அது அப்படின்னாங்க. இல்ல இதுல கேட்டாங்களா இல்லாட்டி டிப்ளமா கிளாஸ்ல கேட்டாங்களான்னு தெரியல. அதைத்தான் நான் சொன்னேன். இப்ப ஒரு 7 இல்லாட்டி 10 கிரே போடுறோம். இந்த கிரே ஸ்கேல் டிராயிங்ல ஒரு 10 கிரே போடுறோம். 10 கிரேனா ஒன்னு 2 3 4 யூஸ் பண்றது வந்து லோ கான்ட்ராஸ்ட். அதே மாதிரி 4 5 6 7 யூஸ் பண்றது லோ கான்ட்ராஸ்ட். 6 7 8 10 யூஸ் பண்றது லோ கான்ட்ராஸ்ட். 8 9 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா பக்கத்துல இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்றது லோ கான்ட்ராஸ்ட். ஆனா ஹைக்கி லோக்கின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். அது வேற, அது கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு கதையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து இங்க நம்ம அப்ப அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹைக்கி லோக்கியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது இதை உள்ள கொண்டாடக்கூடாது. அப்ப கிராமர் கத்துக்கிற மாதிரி இது. அவங்களுக்கு வித்யா மேம்க்கு தமிழ் சுத்தமா வராது. அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அனாய்டா போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir. விளங்கவும் மாட்டேன் இல்ல. Yes, sir. That is the main problem. Yeah, language becomes a very big hindrance because whatever I'm saying, it takes about 2 or 3 seconds at least for me to reach there. That becomes a big problem. When we are doing this in person, I can show you something and explain. Yes, sir. When we are far away, because before I think of that, you have the next question. Yes. அது ஒண்ணும் இல்ல, அவங்களுக்கு டைமும் 7:30க்கு போக வேண்டியது, 7:50 ஆயிடுச்சு. Okay, let me just do this and we'll close this. Let me just do. Actually, when these are two different languages that we are talking when we are talking grayscale and when we are talking color. Means mechanically I cannot understand. That is the main. Yeah. So are you planning to come for the conference, Vidya ma'am? Oh, sir, it is very far and little bit difficult. Okay. Where are you? Bangalore, sir, Gnana Bharati area. Okay, so next time we have the examination in Bangalore, please ask our Raghuram sir to have a workshop for teachers. Okay. When there is an exam in Bangalore, I always come. So we are having, we are constructing our gallery upstairs, and within 1 month it will be going to complete. So that is why I feel that you can also come and have a workshop or we'll conduct. Okay, sure. We'll do that. Yes, we'll do that. Okay. So the same thing, let me not take too much time. The same thing I'm going to do here, and the detailing is also getting reduced and it also become lighter. Okay. And I'm using the same color, but it is becoming lighter. Okay. I'll use a different green to show some grass out there. இன்னும் ஒரு 10 minutesல முடிச்சிடலாமா சௌந்தர்யா? ஏன்னா இது கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம் நம்ம. Okay, so it is becoming lighter and the detailing is also going away. It's becoming, I can't give you 2 colors. Usually I give 2 colors, meaning dark green and light green, so that this will be very clearly understood.
Anyway, so it is becoming lighter and the detailing is also going away. I'm just giving a plain stroke. Here I'm showing some sort of a growth. Some sort of a growth here. And I'm making it lighter and I'm smudging the detail so that there is difference in detailing also. The objects with the same kind of detail seem to lose the detail as they recede from us. Yeah, so that's what has happened there. I'll just I'm increasing the detail here. ஜாஸ்தி ஆக்கிட்டே வர்றேன். அங்க தூரத்துல போக everything is becoming lighter. ஒன்னு லைட் ஆகிறது மாத்திரம் இல்லாம டீடைலும் குறையுது. லைட்டும் ஆகுது, டீடைலும் ரெடியூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? அங்க அப்படியே டீடைல் இல்லாம முடிஞ்சிச்சு. இப்ப அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்கை வந்து நமக்கு பக்கத்துல டார்க்கா தெரியும். When it's close to us, the sky is close na right above us. The sky seems to be darker and it seems to become lighter as it gets away from us. Next class or whenever we meet next, please ask me about this and I will explain about why this happens. What is the science behind this phenomenon? There's a science behind this phenomenon. Near the horizon, the blue becomes very, very light. In a seashore or in a desert, the contrast is different, slightly different. That's a different story. Okay. But here it becomes very light as it comes down. It becomes very, very light as it comes down. And everything becomes blue as it goes away. Even the ground takes a blue tone from the sky and the blue becomes lesser blue as it comes near us. அங்க முதல்ல இருந்ததுக்கும் the difference between what it was, முதல்ல நம்ம வந்து அந்த ரெட்டும் கிரீனும் வச்சிருந்ததுக்கும் லேசா மேல நம்ம ப்ளூ தடவும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது பின்னாடி போயிருச்சு பாருங்க. Do you see how it has gone? It has been taken back. So here, okay, objects are the same size, seem to become smaller as they recede from us. Objects with light and shade, which is contrast, with black and white, objects with the same contrast seem to lose their contrast. The difference between deep gray and pale gray seem to become closer as it goes away from us. So the contrast is reduced. குறைஞ்சிருது, கான்ட்ராஸ்டும் குறையுது, ஆப்ஜெக்டோட சைஸும் குறையிற மாதிரி தெரியுது. கலரை பொறுத்த வரைக்கும் when it comes to color, objects of the same color seem to lose their intensity. Brightness குறைஞ்சிருது, the brightness is reduced. Also, the atmospheric blue gets mixed to the color. As it recedes, it becomes bluer. Okay, சரிங்களா? Shall we close the class for today? Sir, ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார்.
சொல்லுங்க. அந்த ப்ளூ ஏன் அங்க கொடுத்துட்டே வந்தீங்க? நான் இப்ப வந்து ஸ்டூடெண்ட். அந்த ப்ளூ ஏன் அங்க கொடுத்துட்டே வந்தீங்க? இருங்க. So why colors become less intense and why it becomes blue? See, the atmosphere. Okay. Now I understand. Dust வந்து atmosphereல இருக்கு. சரி. Okay. Particle light மாத்திரம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது, ஸ்கையோட ப்ளூவையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். Okay. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக மோர் டஸ்ட் வில் பி தேர். அப்ப மோர் ப்ளூ வரும். அந்த இன்டென்சிட்டி இஸ் ரெடியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் த டஸ்ட். டிஸ்டன்ஸ் போக the thickness of the dust is more. அதனால தான் கலர் இன்டென்சிட்டி இஸ் ரெடியூஸ். If there is a dust-free vacuum room, probably this won't happen, which is not possible. Thank you. but when we go to the sky, beyond atmosphere, if the sun is not there, if the sunlight is not hitting us, the stars are seen in such brightness. That's why they call it the Milky Way. It's so bright because there is no dust there. Okay, then thank you. Okay, sir. Gray add பண்ண கூடாதாங்க சார்? எனக்கு டவுட். Gray add பண்ணினா gray will become very very dull. Okay sir. நீங்க வந்து இந்த blue add பண்றதுக்கு பதிலா, if you want to use this blue, this which is Prussian blue, and you are very very careful and don't make it dark. It will be even more effective because this is a very bright blue. This is aqua blue. There is a sky blue. I don't have a sky blue in my pencil. If you use sky blue, if I am doing watercolor, I'll be using cobalt blue very light. Yes. Okay. Gopal with blue. Cobalt with blue. Good night, sir. சொல்லுங்க. Sir, sorry, ஒரு stupid question. Actually, இந்த கலர் வந்து எந்த கலரா இருந்தாலும் அதுல ப்ளூ ஆட் பண்ணணும். ஸ்கை வந்து ப்ளூ இல்லையா? ஸ்கை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அந்த கிரீனுக்கு பதிலா yellow இருந்துச்சுன்னா, when we add blue, அது it will change into green. Yes. அப்ப அது okay. அதான். It will change into green. Red will become orange. Okay. So I was thinking that you're going to ask what happens if there is a blue. If the object is blue, blue add பண்ணா என்ன ஆகும்னு சொல்லுவீங்க. Intensity குறையுது பாத்தீங்களா? Actually வந்து இன்னொரு aspect I didn't add. The intensity reduces and the intensity, the color value is lost. So a slight bit of brown will also be added. But if you do that here, the picture won't look good. Okay, sir. But when you're doing a very realistic art, old masters oda painting la, if you see, அவங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு burnt sienna ஒரு வாஷ் கொடுப்பாங்க distance. They'll give a cobalt blue wash and a burnt sienna wash in watercolor. Okay, sir. நம்ம பேசுவோம் திரும்ப இத will get into. Okay, sir. Good night, sir. Good night. Thank you. Sir, thank you, sir. Sorry, sir, for interrupting. Like No. late. The problem is that's the reason why I was talking about now. Like we are doing all these lessons in English too, for because there are a lot of people who are not coming into these classes because they don't get the language. I'm planning to do this in Hindi too. So thank you, sir. Like I joined the class little bit late. Like you can just give me a gist of the thing, what you made it in the early hours. Actually, I didn't do much at all because what we were doing was line drawing contrast. That we did last class, right? 15 days back, I think 14th November we did that.
So the same thing that you saw in color, I did that, and we did black and white instead of red and green. Okay, okay, sir. And the white became gray, the black also started becoming gray, and as it goes away, the contrast is lost. Meaning the distance between the darkest and the lightest distance. There is a lot of distance here, right? So it is high contrast. The distance is lost. Finally, it became this. Ranjit sir class. Okay, sir. Okay. Okay then. Huh? Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Good day, sir. Bye. Good night. Good night.